Hello guys, welcome to my blog again. आज हामी जाँदैछौँ के अरे हाम्रो यो युनिभर्सिटीमा प्रोग्राम हुन्छ प्रत्येक वर्ष म्याडल्यान्ड डे भन्छ। यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एभ्री इयर एग्रिकल्चर रिलेटेड इनोभेसन रिलेटेड फेयर जस्तो हो। यहाँ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीदेखि लिएर सबै कुराहरूको फेयर लाग्छ। रमाइलो एउटा फन एक्टिभिटिज हुन्छ दिनभरि, लगभग 4-5 बजीसम्म चल्छ। र हाम्रो आज डिपार्टमेन्टले स्टल राख्न लागिरहेको छ, जहाँ चाहिँ फुड स्टल। त्यहाँ चाहिँ हामीले केही सामानहरू खानेकुराहरू बेचिरहेका छौँ। सो म त्यो देखाउँछु। आजको भ्लग चाहिँ अलिक फरक तरिकाको हुनेछ है त। यहाँ चाहिँ यस्तो स्टार्ट भइसकेको रहेछ, प्लान्टेसनहरू यहाँ राखेको छ। यहाँ फुड स्टलहरू लाग्दैछ। सबैको आफ्नो स्टलहरू हुन्छ डिपार्टमेन्टदेखि लिएर। ल गाइज, आज हामी चाहिँ यहाँ काम गर्दैछौँ होइन। एकछिनपछि हाम्रो ठुलो हुने छ के अरे यो सबै बेच्ने कार्यक्रम छ होइन। सो ग्रेजुएट स्टुडेन्ट एसोसिएसनबाट चाहिँ एउटा इभेन्ट छ। एसजिएसए हाम्रो भाइस प्रेसिडेन्ट भाइस प्रेसिडेन्ट अनि हामी चाहिँ हेल्पर यहाँ होइन। हामी एउटा टी सर्टमा यो चाहिँ एज अ भलिन्टियरको रूपमा लगाउनु पाइएको छ। सो ब्लग चाहिँ हेर्दै गर्नुलाई यहाँ चाहिँ अब यो आकाङ्क्षा बुथै कब्जा भयो त लास्टमा त। सबै नेपालीले बुथ कब्जा भयो हाम्रो यो डिपार्टमेन्टमा। के भन्यो बुथ कब्जा? नेपाली भ्युअर्स छन् मेरो, कोही फरक पर्दैन। 25जनाले हेर्छन्। अनि के छ, के भन्दैछ? ल ठिक छ। ओके, आनन्द दाइको मम्मी र वाइफले हेर्नु, घर काम नगर्ने मान्छेले युएमडीमा आएर ल हेर्नु। काम नगर्ने ठगहरूले भिडियो बनाउँछन् गाइज। दाइहरूले काम गर्नुहुन्छ। Okay, we have started already. This will be in my vlog. Okay, we have chicken skewers. So it's ready. Pratibha, how's the taste? I like the game. Good? Is this a prize? This is a QR code, and then for grilled chicken it's $8. For chicken skewers $5. Grilled chicken $8. You don't have price. Hey, President. One, we should not. There's two here. Ricardo, how can I help you? Receive power on its home. ग्रिल छ अनि यता छ। के छ यसमा देखाउ त?
या यसमा के छ यसमा के छ देखाउ त Make a question. Black pen. Correct. Take a question and spin the wheel and take a prize. Hey, black pen, hey, black pen. No. त्यो ब्ल्याक पनि हो ल थ्याङ्क यू है Question. ल खाऊ यहाँ भाउजूलाई पिज्जा दियो अरे के भाउजूलाई ल ल खायो नि होइन What do you say, Jenny? Thank you. रियल त हो नि रियल त हनी बेज This one broke into 3 pieces. Hey, so do you want to get lunch? Take one away with you and figure that out if you want. कुन चाहिँ चिज छ अब हेरौँ के गेम खेल्छ र खै यो के कङ्सन हुन्छ Okay, I'm Chaya Echo. I graduated in spring of 2024, and my major was animal sciences pre-professional. यो चाहिँ मेरो डिपार्टमेन्ट हो होइन एनिमल एन्ड एभियन साइन्सेस 1900 भन्दा अगाडि नै बिल्ड भएको हो क्या यो एरिया चाहिँ यो बिल्डिङहरू त यो चाहिँ पछि बनाएको हो यो पहिला चाहिँ अलिक फरक थियो एउटा साइन्स फिजिक्सहरू के को छ क्या प्लान्ट साइन्स बिल्डिङ रे यो चाहिँ प्लान्ट साइन्स बिल्डिङ रे होइन About the near side versus the far side. Yes. Yeah, it's a lot lighter, right? And that is because there's a difference in rock type. So this basalt rock is very dark, is what makes up the near side, and this rock right here is called an anorthosite, and rocks like this make up the far side. So these are both from Earth. We have Earth rocks and the same types of rocks that we have on the moon. But yeah, those are the two major rock types on the moon. So yeah, same type of thing. We have imagery of Mars, so we can make it a globe. So yeah, some of the cool things I like to point out is this is Valles Marineris. So this is like the Grand Canyon, but way deeper and way longer. From here to here is about California to New York. So think about what if the Grand Canyon stretched the entire length of the United States. That's weird. Yeah, it's absolutely huge. Also, there's polar ice caps on Mars. So these are like big glaciers. There's also a littler one on the South Pole. That's why they are searching their like whether they're used to life or not, right? Yeah, I mean that's the theory, you know. Yeah, past life on Mars. So. There's actually a recent. Hey, what's that? I'm gonna right here. We'll see if the wind cooperates, we can get it to the second story. This one's kind of more of like these things are for acid. ल हामी चाहिँ अर्को ठाउँतिर छौँ
पुरै कलेज एरिया हो हैन म्यासिभ ठुलो छ कलेज चाहिँ अब देखाउन सकिँदैन हिँडेर युनिभर्सिटी त्यही डकको लागि के लाइन लाग्नु यहाँ प्लान्टको लाइन एकछिन प्लान्ट गिभ अवे ल यहाँ चाहिँ प्लान्ट दिइरहेको रहेछ प्लान्ट फ्रीमा दिइरहेको छ यहाँ चाहिँ मैले देखिहालेँ मेरो रातो चन्द्र र सूर्य चाहिँ देखेँ यहाँ मिस भइसक्यो झन्डा यत्रो यहाँ छ झन्डा चाहिँ बिगाएर छन् है झन्डा दिनु पर्ला आएछ युनिभर्सिटीलाई यो चाहिँ हाम्रो झन्डा हो है यहाँ चाहिँ यस्तो डेन्जर मेला लाग्छ यहाँ भयो देखो What did you get? के पायो खै देखाउ त ओके त्यो त झोलामा हालौ एक भारी मान्छे आए यहाँ एक भारी मान्छे आए यहाँ अनि थाहा थिएन त नि What's up guys? What's up? What's up? टोला खाँदैन त त्यहाँनिर उयो छ अब टटलवाला उयो छ बयरले इन्जोय गर्छ ल Which one's Oh, that's a lot. Baba, leave it there. Come here. Grab the dry one, yeah. Not that one, the other one. These are dry. Yeah, grab it. So you got 3? Cut your legs. So we are done right now. Yes. So we have how many pounds left over? I don't know, maybe like more than 50, 40 pounds. 40 pounds. That's what it said. Mr. President, how much you sold today? How much? What? $3,000. $3,000. Are you serious? Million. That's for us. That's million for us. We're gonna put in big. ल हामी चाहिँ सकेर निस्क्यौँ आजको पुरै काम हैन थकित पनि भइयो अनि अब चाहिँ हामी घर जाँदैछौँ ल गाइस है आजको मेरिल्यान्ड डे सक्सेसफुली कति हजार सेल गरियो रे 2000 something 2000 डलर भन्दा बढी सेल गरियो त्यो चाहिँ सबै स्टुडेन्ट फन्डमा जान्छ र स्टुडेन्ट फन्डमा गए पनि लास्टमा गर्ने के हो
ल ठिक छ गाइस सी यु अन नेक्स्ट ब्लग है त बाई